Sema si nimetoka Tanzania. Sema si Tanzania wanaongea lugha gani? Sema Kiswahili. Mjasiriamali tunaweza tukaita nyumbani, yeye ndo anamudu ile duka. Naitwa ndugu Adolf Nyagabona Makaya, ni katibu mkuu wa jumuiya ya Watanzania hapa Sweden inayojulikana kama TANLIX, na vile vile ni katibu mkuu wa baraza la Watanzania duniani ambalo linajulikana kama Tanzania Global Diaspora Council. Kwa hiyo nitashirikiana nanyi kuendesha jukumu hili la leo. Baada ya hapo, napenda kuwashukuru wageni wetu waheshimiwa waliofika hapa, na pia ningemwomba Mheshimiwa Norman aweze kuwatambua. Asante sana. Nisichukue muda mwingi. Kwanza kabisa nijitambulishe binafsi. Kwa majina naitwa Norman Jason. Ni mwenyekiti wa jumuiya ya Tanzania wanaoishi Sweden, na pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya Tanzania wote duniani, ambayo inaitwa Baraza la Diaspora la Dunia. Kwa Kiingereza inaitwa Tanzania Global Diaspora Council. Baada ya kusema haya, kwanza kabisa niseme namshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuwepo hapa. Pili, nimshukuru Mheshimiwa Waziri Augustine MAHIGA kukubali mwaliko wetu wa kuwa na sisi hapa leo. Pia nimshukuru Mheshimiwa Balozi wa Sweden Dr. Sla kwa jitihada alizozifanya kuhakikisha kwamba hili tukio la leo linafanyika. Yalikuwa ni matakwa na ilikuwa ni maombi ya diaspora, lakini niseme kwa pamoja tunampongeza Dr. Sla na Mheshimiwa Waziri Augustine MAHIGA pamoja na wale wote waliokaa meza kuu kwamba wameweza kutenga muda wa kuwa na sisi siku ya leo. Hivyo basi, kama nilivyosema, mimi nitakuwa sio msemaji sana leo. Naomba nimkaribishe Mheshimiwa Balozi Dr. Sla aweze kuchukua nafasi yake na tupeleke hatua nyingine. Karibu sana Mheshimiwa Balozi. Distinguished members on the high table, including our honorary counsel from Finland, Dr. Vesa, distinguished participants of this conference, ladies and gentlemen, good afternoon. In the interest of time, I'm going to be very brief, as I understand that our colleagues in Dar es Salaam are following this event, but because of the number of people in this hall, I will make my address in English very briefly because I'm just making introductory remarks. Honorable Minister, the first thing I wanted to take note of is really an appreciation for your flexibility, willingness to join us here for this conference. We know that you had a very busy schedule in Denmark, but even in the last minute when we asked you, you were willing to come because you value so much the work that we are doing here. And I'm sure you will speak about economic diplomacy later, which is the focus of this conference. It has given us strength to see that you value the work, and you have come yourself, and you have listened to some of our investors, and that I'm sure the discussions we have had with our investors is going to be very fruitful. So we thank you very much on behalf of everybody here, the organizers, our colleagues in the diaspora community, our organizers in the embassy, and all the people who have helped us in one way or the other. I would also like to take note of the good relationship that exists between the Kingdom of Sweden and the United Republic of Tanzania. We were to have the leadership of the government of Sweden here. Unfortunately,
this occasion is taking place on a Saturday. And normally in Sweden, they don't work on Saturdays. So I'm very sorry, but we might have someone from the government here in a different capacity. So I acknowledge that the government of Sweden knows that we are having this conference. They know that you are in Sweden in a private visit. They gave us the permission to continue, although the ideal would have been for us and you to go and pay a courtesy call. Unfortunately, being a Saturday, this would not have been possible, and we understand you are leaving tomorrow. I would like also to thank our colleagues, the business people who have come and who have taken their time. Some of them have driven, I think, for 3 or 4 hours. Some have flown, I think, from Norway. Some have come from Finland. And I think some have come also from Denmark. I would like to say thanks very much for coming for this occasion. This occasion was put in place in the very last minute when we knew that the minister is available and he's coming to us. Finally, I would like to recognize the diaspora community. Your Excellency, I'm not quite sure your interpretation of the diaspora community. I know this hall has people from different races, but some of the people here, they may be of a different color, but they are Tanzanians. I'm not quite sure if you know what that means, but they are Tanzanians who are married to the Swedish people. The Swedish people married to Tanzanians, and they are all mixed in here. We live as a community, and we'll never know who is who. So we are really a community, and you know that this relationship started way back in almost at independence. It is continuing. It will continue, and I don't think the roots that have been sown by our founders, President Nyerere and Olaf Palme, will come to an end, because this generation seems to be continuing those same relationship in a different direction even. We have now the investors. We have got the tourists going to Tanzania. We have people who just want to move to Tanzania and live in Tanzania. We have people who also are learning Tanzanian culture. So we have all things that you can think of that make someone to be a national of a particular country. So in this sense, I think you are right in between your colleagues. The color is not always, doesn't always make any sense at all. It is the hearts that make the difference. And I think our hearts are made here. Finally, Honorable Minister, as you may have seen the program, we have got 2 basic agendas today. One is focusing on our investment and the investors. The other agenda will talk issues around the diaspora itself. Don't know how we are going to put the 2 things together. We have the minister, but we have the director responsible for the diaspora issues, and the director, I'm sure, will make all the necessary clarifications at the end of the day. I don't think we need to bog the minister down, but everybody is free to ask any question that you would like to raise so that the minister can take note of those questions. Having said those words, I would like to welcome you and give you the floor. Honorable Minister, please. Mr. Geoffrey Mwembe, Executive Director of the Tanzania Investment Center, Honorary Consul of Tanzania to Finland, members of the Tanzania community in Sweden, members of the business community, members of the media, fellow government officials present here from Tanzania and those from the region of Scandinavia, distinguished guests, ladies and gentlemen. When I look at this great diversity of faces and people here, I get inspired. And I want to say that you, without realizing, you are contributing to that global debate on how some dimension can be borrowed from the leaf of what I'm witnessing before me today here in Stockholm, on how the international community should be proceeding on a multicultural and multiracial
society. So from that very rich discussion in Copenhagen, I'm using this opportunity to talk to the Swedish business community. I have here Mr. Mwambe, who is the executive chief of the Tanzania Investment Center. But I also am using this opportunity to talk to the Tanzania Diaspora. And I have the director here from my Ministry of Foreign Affairs in charge of diaspora issues. And when we talk of diaspora, I'm not just talking of either Tanzanians with Tanzanian passports, or people of Tanzania origin with Swedish passports, or to the children, to our grandchildren, but I'm talking to the diaspora, which also includes the white faces that are in front of me here today as part of the Tanzania diaspora. Before I proceed, let me briefly say a few words about progress achieved so far on the ongoing political, economic, and social transformation in Tanzania. I believe this brief overview will help set the context in which investment and business operate, as well as other prospects. I am deliberately using the word transformation. Transformation is more than just reforms. Transformation is more than just linear change, but it is an inclusive dynamic change that includes political dimensions, economic dimensions, cultural dimensions, social dimensions, and above all, a new quality of vision in the leadership of the country. Put together is what I would want to refer as the transformation of Tanzania today. Transforming a country's economy requires a long-term vision, but also pragmatic steps and bold actions. Tanzania is taking the first steps with its National Development Plan Vision 2025 and has put itself on a trajectory that will propel us not only to a middle-income country, but a country that will shift from predominance, reliance on agriculture to an interdependence between agriculture and the industry in the form of transformed agro-industrial business. The plans include key transformation to stimulate private investment, including achieving macroeconomic stability, improving the business environment, and ensuring that structures for private sector are indeed embraced, protected, and encouraged. The fifth phase government under President John Joseph Pombe Magufuli has undertaken a series of distinctive transformations that have earned Tanzania credit both within the African continent, domestically and internationally. Essentially, President Magufuli aspires the existing development plans in Tanzania. His government is coming up with the new initiatives and the creativity in an effort to implement the existing plan. If Nyerere was the philosopher king of the Tanzania vision, a philosophy of equality and justice that was translated into Jamaa, and successful as it was, but it endured in terms of equality, democracy, and human rights. Magufuli is the practical implementer of Nyerere's philosophical vision. I don't want to take too much time, but I was just flagging these issues. But wherever there is good tidings, wherever there are new ideas and changes, you cannot miss spoilers. The first category of spoilers are those whose benefits are being curtailed.
they will not accept them lying down on their back. They'll fight back. Desperate words, desperate propaganda, but short-lived. And for this kind of people, I think the people who can answer them are the ordinary farmers, peasants, and workers of Tanzania. Ask them, what are you benefiting from this regime? They'll tell you. And then that will make empty their propaganda and all these things that they are spreading. Of course, as we pride of being the most readable, Tanzania after Nigeria has the highest number of daily newspapers in Africa. Daily newspapers, let alone weeklies. Some come and go, some fail, some die. But how many of those are professional journalists who write really true stories? There are radio stations in Tanzania that are in the region of up to 35 radio stations, television stations. And that is where you can express your words, your freedom, but there will always be questions and doubting Thomases about that. But I hope this will create an opportunity for our people to understand and appreciate what this government is trying to accomplish. I don't want to take too much time, because there could still be time for questions and answers. But frankly, your presence here today in this forum is highly appreciated. And I want to thank my brothers and sisters, my brothers-in-laws and sister-in-laws who are seated here. I don't know you by name, but frankly, I hope when you come to Tanzania, come and visit us, come and visit me in my ministry. You will always be the celebrated example of Tanzania in Europe, of Sweden in Africa, and of the kind of partnership that will contribute to diversity and richness in terms of interaction among people, as you have done here. And I thank you very much for your attention. Natoa shukurani za pekee kabisa kwa waandishi wa mabango haya. Na nitafikisha salamu hizi kwa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Ingawa hajafika Sweden, lakini yupo hapa na nyinyi jamani. Na salamu hizi nitazifikisha. Mnampa moyo sana katika kazi yake anayofanya. Hiki ndicho kinachoitwa transformation chini ya uongozi wake. Asanteni sana. As the following presentation, then we can have a big round of questions and answers. Kwanza nianze kwa kueleza furaha yangu kwamba nimerudi tena Sweden. Mara ya kwanza nafikiri nilikuwa hapa mwaka 98, lakini nilikuwa kwenye mji unaitwa Kalmar. Alafu baadaye mara ya mwisho ilikuwa 2013, nilikuwa Malmo kwa mwezi mmoja, na katika kipindi hicho nilienda pia Uppsala. Naomba nianze tu, mada yangu mimi nazungumzia taswira ya Afrika na dhima ya vyombo vya habari katika swala hilo. Swala la taswira ni swala ambalo limezungumzwa kwa miaka mingi, ni swala la kihistoria kwamba taswira ya Afrika ikoje. Na kama nitakavyoeleza itabidi niwasilishe kwa ufupi sana. Mwaka 97 wakati nikiwa Denmark, nilikuwa nasoma katika kujadili na profesa wangu, akaniambia mimi naamini hili wazo lako endelea nalo. Nilikuwa nataka kuandika kuhusu taswira ya Afrika Ulaya, the image of Africa in Europe. Kwa hiyo nililinganisha mawazo au fikra za waandishi wa habari wa Denmark na wale wa Uingereza
kuhusu Afrika. Nilikuwa najaribu kulinganisha kwa sababu nchi mbili zile historia tofauti, nikasema nione kama kuna tofauti yoyote pale. Sasa kama nilivyosema muda ni mfupi, nizungumze kwa kifupi tu nadharia kwamba taswira ni nini. Kwa sababu mkutano wa leo ni mkutano muhimu sana, unazungumzia swala la uwekezaji Afrika au namna ambayo ndugu zetu ambao mko diaspora lakini na wageni wengine wa Sweden kwa mfano wanavyoweza kuja kuwekeza katika bara letu. Lakini bara letu na nchi yetu, lakini ni nchi aina gani? Na uzuri balozi ameandika vitu vyote nilivyokuwa nimeandika hapa, Mheshimiwa Waziri ameshavizungumza, kwa hiyo amenifilisi. Nikifika pale sitapoteza muda sana. Taswira, kuna namna tatu naiangalia taswira. Kwanza, jinsi unavyoonekana au kujitambulisha. Na hii Mheshimiwa Waziri ameifanya vizuri sana leo. Unajitambulisha wewe ni nani, wewe ukoje, sifa zako zikoje, ili watu wakuone na wakusikie. Nyingine, jinsi wao wengine, watu wengine wanavyodhani ndivyo ulivyo. Hata kama hawana taarifa sawa sawa kuhusu wewe, kwa hiyo wanabaki tu na ile. Ya tatu sio nzuri sana na ipo duniani. Ningeendelea sana kuhusu wataalamu mbalimbali wanazungumza nini kuhusu kwa nini iko hivyo, lakini kuna watu watatengeneza taswira yako wewe wanavyotaka. As I speak to you, all these, my minister here, Dr. Mahiga, has actually talked about them. And I wouldn't like to sound redundant by repeating, but there's nothing wrong if I put a little bit of emphasis that since, of course, we face challenges, people may start evaluating one government after another, but if you look carefully at the world in which we live and how things go, and then you look at what has been happening in Tanzania, I'm very positive. I'm very positive that Tanzania is in the right direction, because right now, nidhamu na tija ya utumishi wa umma imerudi. Ask your neighbor for the translation. Kuna dhamira ya dhati. You know, now these, I'll have to say them in Kiswahili because my minister has already, and we did not meet anywhere to put them down. Yes, he had his own speech and I had my own presentation. Kuna dhamira ya dhati kabisa ya kuondoa rushwa. Ukiangalia vinchi vingine, if you ask me, you told me that President Magufuli has an account somewhere in Switzerland or wherever, you know, everybody would laugh at you. So, kuna umakini zaidi katika ukusanyaji wa mapato na matumizi ya fedha za umma. And my minister also talked about that. Kuna uzalendo wa viongozi kushughulika na shida za msingi za watu. My minister also talked about that. When our governments stop dealing with the issues of the elites in the cities, we the elites who went to universities in Europe and everywhere, we were always on the planes, traveling from here to there and doing nothing on the ground. But President Magufuli is doing things different, completely differently. He's focusing on those issues za wananchi, hasa wanyonge, especially those, and by the way, and this is plain truth. Again, I'm sorry to be referring to my minister, I concur with him. If you want to know if Tanzania is ruled badly right now, don't ask these elites. Some of them are losers, or they have an axe to grind. Go and ask those people on the grassroots. Waulize wa Tanzania wa kawaida kwamba hivi mnasemaje kuhusu serikali, and they will tell you. I would have given you so many examples of what has happened, but we don't have sufficient time. And then, kuna usimamiaji makini na wakijasiri wa rasilimali. And that's very important. We cannot sit somewhere always complaining. We have to make steps, bold steps, and say enough is enough. We've got to go for win-win situation. And then, there's a time when, for example, our elephants were being just shot. You know, rhinos and other precious wildlife, you know, wantonly without any fear. But that has become some sort of you know, a past. When you have ukishakuwa na dhamira ya dhati, kuna mambo yatanyoka tu. And of course, sometimes
my honorable minister talked about transformation. Transformation is different. It's not sugarcoating or doing, some acting. Transformation is hard, so it hurts some people on the way, those who weren't on the right side of history. But after some time, I'm sure they'll get used to it and they will understand what is taking place and they will be part of the changes and transformation. And then, kuna uboreshaji wa mazingira ya uwekezaji kwa lengo la kukuza uchumi. I have my brother here and he will be addressing you soon. Kuna jeuri ya kujitambua na kujitegemea. Self-reliance. Yeah, I should summarize. So we have some, these are quick slides to show you some of the, some of the things we have to appreciate, that we are doing something. A professor, this is my last quotation to you. A Nigerian professor once said, we Africans are very good at self-criticism, which is a very good thing, self-criticism. But the problem is, at times, we take self-criticism too far to a level of self-destruction. And I'm saying we are making some progress. Here I'm giving you just a few examples of some progress. In 20 years, the last 20 years, you would have thought a bridge like that was somewhere in Sweden, Malmö. That one, but it is in Tanzania. And, yeah, that's rapid transport in Dar es Salaam, one of the first in Africa. Yeah, that's the standard gauge railway. It will be fast, 160 kilometers per hour. The one we have right now is very slow. I remember the first time I traveled by it, my vacation ended on my way going to Dar es Salaam. But with this new one, you can reach where you're going and go back to your place before you go again the following day. And then we have things. Sorry, I have to go fast because I have to finish. This is another project which we did have Air Tanzania before, and then somehow, it went to rest, and now it's being revived. I think these are things we are proud of, but again, let me leave these other small things. One of the challenges we have had in Tanzania for a number of years is actually electricity. The economy is expanding, industries are being established, and if you don't have electricity, sufficient electricity, it means there's no how you can actually develop. So we did have some problems with private power developing companies. Problems, unending problems, never-ending problems. But today, there's a project which the government is embarking on, which is likely to produce, I know this doesn't sound very well in some of the ears inside this room, but I'll tell you something. They are saying it is environmentally, it will destroy, the ecosystem and stuff. Of course, we had the same things, not only in one project. We heard about that when the Three Gorge Dam was being constructed in China. We heard the same thing even when the Airbus 380 was being constructed in Germany. There were resistances. How come the Germans never say, no, we're not going to do that because people do not, or activists do not agree with that? So we have spoken to scientists, professors, who say there are ways in which the project can be mitigated to make sure we get electricity and at the same time we preserve our ecosystem. But the important thing is in the drive to develop this industrial economy, then we have to think along and develop a strong base for electricity to support the industries. Asanteni sana na washukuru sana. Asante sana Dr. Lioba kwa presentation yako. My name is Geoffrey Mwambe. I'm the Executive Director of Tanzania Investment Center. To reiterate what His Excellency, our Minister, elucidated earlier on, the commitment of the country, more especially the political will that the administration has shown currently to make sure that whatever that we are doing, whatever policies that we are adopting, it has to translate into the poor people's lives. And His Excellency President Magufuli has done quite a lot, has done a number of reform measures for the past 2 years,
and to make sure that everyone in the public sector is very much responsible, but also we promote good corporate governance within the private sector. Now, my role as the Executive Director of Tanzania Investment Center is to avail you with some opportunities that we have, but also to orient you with some policy measures that we have taken that are in support to the businesses, and of course for you to appreciate and, if possible, make your decision to join others who are rushing to Tanzania and making Tanzania the biggest and notable destination for businesses, but more importantly to me, is investments. And by far, when you look at the United Nations Conference on Trade and Development reports, UNCTAD, through the World Investment Report, you'll see Tanzania by far surpasses all other East African countries, and we normally rank among the top 5 of the African destination in terms of foreign direct investments. Kwa hiyo mimi naomba niwahakikishie sana ndugu zangu, tuna nafasi sisi kama watu wa diaspora, tuna nafasi kama watu wa diaspora, lakini muhimu zaidi, mimi natamani watu wa diaspora, makampuni yanayokuja nyumbani, kuja kuwekeza pale kupitia TAC, muwe na connection nayo. Makampuni ya Kiswideni yanakuja kuwekeza kule, alafu hakuna Mtanzania mmoja, wawili, watatu, hata wakuja nao ili kuprovide services kwao. Mimi naomba sana tutumie fursa, na sisi kama kituo cha uwekezaji tutawasaidia sana kuweza kuwatengenezea hiyo partnership ili tutengeneze billionaires wa Kitanzania. Na Mheshimiwa Rais huwa anasema kipindi chake hiki angependa sana azalishe mabilionea wa Kitanzania. Naomba muwe sehemu yao. Napenda kuwashukuru sana. Asanteni sana kunisikiliza. Go straight to the point, because we want to have as many questions as possible. Be focused, be straight. Taanza hapa, karibu. Jina langu naitwa Juliet Mikael Chua Aman. Ni mzaliwa wa Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro. Nimeishi hapa Sweden sasa hivi miaka 31. Huko nyumbani nimejitahidi kuwekesha nyumba ya kulaza wageni. Nimeweka shamba la kulima mboga zote na aina zote za mizizi au dawa miti shamba, herbs kwa Kiingereza. Halafu nipo kwenye hatua ya kujenga health center Dar es Salaam. Sasa nilikuwa Tanzania juzi mwezi wa 4. Nimejaribu kwenda benki ya CRDB ili kukopa hela za kujenga hilo jengo pamoja na kujenga kiwanda cha kusindika na kukausha hizo herbs ili niweze kupack na kuzitafutia market Ulaya. Lakini jibu niloambiwa, kama mimi ni mwana diaspora, naishi nimeajiriwa huku Ulaya, nitapata mkopo. Lakini kama mimi ni mfanyabiashara huku Ulaya, sipati mkopo. Je, haki yetu sisi ni nini? Je, tunatakiwa tuache kujiajiri wenyewe ili tutafute kazi huku ili tuweze kupata mkopo Tanzania, wakati sisi tunafanya kurutubisha Tanzania ili tuweze kutoa ajira kwa vijana? Sasa kama tunasimamishwa, tunaambiwa hatuwezi kupewa mikopo, tukope Sweden. Nitakopaje Sweden kawekesha Tanzania? Asante, tumelipata swali. Nafikiri mtaalamu anayanote vizuri zaidi, na kama itahitaji mtu kutoka diaspora ataongelea. Kuna mkono nimeona kule. Aya, sawa. His Excellency Dr. MAHIGA, I'm from the Scandinavian diaspora out of Hamburg, Germany, if I may say so. And I don't have a question, I have 2 statements to make. We are all export-oriented country, and you were talking about trade balances. I understand that you have been involved in peace missions as well. I think Europe can also listen to Africa and see how different communities can live very successfully together. I think Tanzania is a very good example in that.
So the road is not only in one direction, point one. Secondly, you try to explain very well the message of the present government and the transformation to get confidence in that. Communication like your visit and explanation is very important, because there are a lot of wrong messages from people not supporting this initiative around as well, and that is confusing investors. So I think it's very much appreciated you are here and you are talking about that, so that the real messages are coming out. Thank you very much. Yeah, hiyo ilikuwa ni kama tamko, lakini nashukuru kwamba limetoka hadharani. Anayefuata. Asante kwa kupata hii nafasi. Ndugu Mheshimiwa Waziri, je, unatuhakikishia nini sisi wana diaspora ambao tunaishi nje ya nchi na tumechukua uraia wa Sweden kuwekeza au kumiliki mashamba au viwanja ambavyo tulirithiwa na wazazi wetu? Kumekuwa na tetesi kwamba tunanyang'anywa, kwa hiyo tunakuwa tunavificha. Tunaomba utuhakikishie sisi kama wana diaspora ambao tumeshachukua uraia wa nchi nyingine kwa ajili ya kusurvive au kuleta maendeleo kibinafsi na hata kuwekeza mara nyingi Tanzania, unatuhakikishia nini kwa hilo? Asante. Naongea kutoka Malmo, mimi naitwa Beth Pedersen. Asante sana, hilo swali linawagusa karibu wa diaspora wote, sio tu walioko Sweden, inawagusa walioko Marekani, walioko Uingereza, walioko Australia, walioko New Zealand, basically walioko pote wana matatizo hayo, kwa sababu hao watu wote wana ndugu zao Tanzania, baba zao, mama zao wako Tanzania, na wengi wao kwa mila zetu wanarithi mali mbalimbali. Sasa haki zao ni nini? Nadhani inakwenda katika sura ya namna hiyo. Anayefuata. Thank you very much. My name is Åsa Jorskog and I am president of the Swedish Southern African Chamber of Commerce. We are a member-based organization. Swedish businesses are our members, everything from ABB to Okapis Finance, which is a very small fintech company. One of the things we do for our members is to organize business delegations, and we are just now planning to organize one to Tanzania with the embassy here and the embassy in Dar es Salaam, with TIC and the Chamber of Commerce in Tanzania. One of our challenges is a little bit pedagogical, where people like you will say, please come and invest, and our members say, but we want to sell. So what we try to do is to identify areas where a company from Sweden can, in the first run, sell a product or a service, but in the second run, actually start investing in Tanzania. So my question is if you could give some examples of what the government is doing to facilitate that kind of partnership where a Swedish company and a Tanzanian company can collaborate. Firstly, it would be purely a sale, for instance, from a Swedish company. It would become an investment in the future. Do you understand my question? Yeah, they got it. Na Mheshimiwa Waziri, naomba ni mshukuru sana Mama Åsa. Mama Åsa ni mwenyekiti kama alivyosema ni wa business chamber ya Sweden kwa ushirikiano na nchi za SADC. Na yeye ndiye ameorganize safari ambayo itafanywa na biashara mwezi Oktoba tarehe 8 mpaka tarehe 15. Kwa hiyo kwa kweli ni mtu ambaye ametusaidia sana. Namshukuru, lakini nadhani swali lake meelewa. Kuna mwananchi pale amenyoosha sana toka mwanzo kabisa, amerukwa. Naomba awe wa mwisho kwa round hii. Kama kuna round nyingine tutarudia. Mimi naitwa Mselim Bwambo. Ni mtaalamu katika mambo ya metallurgy hapa Sweden. Metallurgy kwenye mambo ya vyuma. Mambo ya vyuma. Na nililetwa kwa ajili ya mradi wa Liganga wakati ule wa utawala wa Mwalimu Nyerere. Sasa mimi swali langu ni kwamba kuanzia hata balozi leo ondoka niuliza investment ni hela au ni knowledge? Hivyo vitu nilikuwa sijapata jibu kamili. Mimi sina hela lakini na knowledge ambayo naweza kuisaidia Tanzania.
na nilishafanya hayo mambo kwa muda mrefu. Nimekwenda nimekutana na watu huyo Baba, tumekuelewa. Labda nikusaidie tu kwa sababu ya muda na kwamba tuko live Dar es Salaam ili tuokoe muda. Huyu bwana ni mtaalamu kweli, yuko kwenye kiwanda kikubwa hapa cha chuma. Yeye ni mtaalamu anayeaminika. Sasa anataka kutumia utaalamu wake Tanzania. Nimepata story yake japo hajafika ofisini kwangu. Ni namna gani tunaweza kutumia utaalamu wa Tanzania walioko huko nje? Kwa sababu sisi tunaamini pia uwekezaji ni pamoja na wa utaalamu pamoja na wa vifaa na fedha. Kwa hiyo ni namna ya kuunganisha hivi vipaji vyetu. Lakini kuna kipindi huko nyuma, hapo mbele tutakapoenda, kuna presentation itafanyika juu ya watu wenye vipaji mbalimbali. Kwa hiyo hii ni kama imewahi kabla ya kipindi chake. Lakini tuone namna gani mnatumia wawekezaji wa aina hiyo. Sawa, nadhani Mheshimiwa Waziri, sasa raundi ya kwanza tunaweza kujibu mtakavyogawana wewe na mtaalamu wetu. Mimi ningependa kujibu swali linalohusiana na nafasi ya diaspora katika hasa mambo mawili. Wewe ni mtu mwenye asili ya Kitanzania au wewe ni Mtanzania, na kwa sababu moja au sababu nyingine umelazimika ukiwa huku kuchukua uraia wa nje, sio kwa kukosa uzalendo, lakini kwa sababu labda umeishi hapa miaka mingi, kuna manufaa fulani ambayo unahitaji, labda kimasomo au kikazi au watoto wako, na lakini bado ule uzalendo wa kuwa Mtanzania bado unao. Lakini inawezekana kabisa kwamba labda kule nyumbani wazazi wako wako kule, wanakuwa watu wazima, wanataka kukuachia kwa mirathi yetu, kwa mila zetu, chochote ambacho wanacho kule nyumbani. Inaweza kuwa shamba, inaweza kuwa urithi wa namna fulani. Sasa wewe ambaye ni Mtanzania, huna uraia pacha, huna uraia wa nyumbani, lakini una uhusiano wa kindugu na kidamu na kimaisha na kule nyumbani. Sasa wewe unapata nafasi gani? Kama baba yako, babu yako, shangazi yako amekuachia kitu fulani, upoteze hicho kwa sababu tu ulikuwa huku nje, na pengine unaendelea kuwa na uhusiano kule nyumbani? Hayo ndiyo majibu tunataka kuyatafuta kwa maswali ya aina hiyo katika mfumo ambao sasa hivi tunajadili. Tunataka tujibu hilo, tujibu kisheria, tujibu kiutawala, na kutengeneza mfumo ambao utaondoa wasiwasi wa namna hiyo. Tanzania haitakuwa nchi ya kwanza kutengeneza utaratibu wa namna hiyo. Nchi ambazo zimeendelea na zina raia wao au ndugu wa raia wao au warithi wa raia wao walio nje, kama India, kama Ethiopia, hawana uraia pacha, lakini wanatoa nafasi ya pekee kwa mtu yoyote ambaye hata kama hana uraia wa India au amezaliwa huko nje, watoto na wajukuu ambao wana uhusiano wa namna fulani na kule India wanalindwa, wanasaidiwa na sheria namna hiyo. Sasa mjadala wetu kule nyumbani ulianza raia pacha, ukakwama, ukaingia hatua ya pili wakati wa katiba ilikuwa inaitwa katiba pendekezwa na hivi, lakini mchakato ule ukasimama mahali. Ndio maana tumeona katika wizara yangu, na ndio maana nilitamka kwenye budget kwamba pengine sasa tutengeneze utaratibu mpya wa kuweza kuwa accommodate watu wa aina hiyo.
Na balozi mkurugenzi ambaye ninaye hapa bega, ni swala ambalo analishughulikia, lazima liwe ni swala mtambuka, kwa maana ya kwamba haitakuwa tu wizara ya mambo ya nje za nje, itakuwa ni wizara pia ya mambo ya sheria, masuala ya wizara ya mambo ya ndani, wizara ya ardhi zitahusika katika kutengeneza kitu cha namna hii. Dada Juliet, nafikiri swali lake limejaribu kujibiwa hapa kwamba aliomba mkopo CRDB bank lakini akapewa majibu tofauti. Mimi nimewaambia mimi ni mtu wa benki kuu mimi ni mtu wa Central Bank, sio tu kama mtumishi, nimefanya miaka mingi, lakini sasa hivi ni board member. Lakini pia mimi ni mchumi, ambao ni muhimu zaidi. Mimi ni mchumi, kwa hiyo nafahamu zaidi kwamba kuna tofauti kubwa kati ya personal loans na investment loans. Kuna mkopo binafsi, unakopa wewe binafsi, ambao kama ni mfanyakazi wanakuambia tuletee barua ya ajira. Lakini kuna kukopa kwa ajili ya biashara, ambao huo mkopo unakuwa sio wako wewe, ila ni wa kampuni yako, ingawa ni wewe ndio unaenda kujipresent pale. Sasa ile kampuni yako iweze kuwa accorded ile mkopo, ni lazima proposal utakayoipeleka benki, kuna ile lugha tunatumia, iwe ni bankable. Ile proposal yako iwe bankable, inaonyesha kabisa kwamba nitapata faida, unatengeneza na cash flow projections ili benki jiridhishe. Lakini pia hiyo benki ina collateral gani, kuna collateral gani itapokea kutoka kwenye kampuni yako. Kama umeshaanza kujenga, ameshaanza kujenga Mbezi, ina maana hicho kiwanja kina hati. Kama kina hati, ile hati inatosha. Na benki sijui ni ofisa gani huyo, sijui ni ofisa gani, kwa sababu mimi tangu miaka yote niko benki kuu, pia ndio nilikuwa mtaalamu wa masuala investment benki kuu. Kwa mkipita hata kwenye mtandao wa benki kuu au mkaangalia Tanzania Investment Report, ni mimi na wenzangu tulikuwa tunaziandika. Mimi wawekezaji wote, mimi tangu karibu miaka 15 sasa hivi na nao, tuna encourage foreigners wakija Tanzania kuwekeza, wakope kutoka kwenye local banks. Huwa tunawataka wakope kutoka kwenye local banks ili wazipe biashara zile benki zetu. Kwa hiyo nitashangaa, Mheshimiwa Waziri, nitashangaa kwamba eti kwa sababu dada Juliet anaishi Sweden, hata kama mradi wake huko Tanzania, wamkatalie mkopo eti kwa sababu anaishi Sweden. Kwa sababu huu uwekezaji kuna shareholders, kwa hiyo yeye ni shareholder. Pale Tanzania pale makampuni mengi shareholders wako pale, wako kwenye nchi zao huku. Kule wamewatuma watu tu, ma chief executives ndio wanafanya kazi. Kwa hiyo mimi naomba nimhakikishie dada Juliet, wala sio sababu ya diaspora, inawezekana ni ignorance ya huyo credit officer, au ni category ulioiombea. Uliomba kama personal loan kwa kutumia jina lako mwenyewe ili uombe sasa kwa ajili ya kampuni, au ulitumia kampuni ukiwa na business plan na hizo titles na kila kitu. Kwa hiyo maybe tunaweza tukashauriana na kuelekezana vizuri kuona namna kuweza kukopa sawa sawa. Naomba nijibu swali la katibu wa Tanzania Global Diaspora Council kuhusu ushirikishwaji wa wanadiaspora katika uandaaji wa sera. Ni kuhakikishie kwamba hiyo process itakuwa ni participatory na wale wadau wote muhimu including wanadiaspora wenyewe watashirikishwa kikamilifu. Na hadi hivi sasa tumekwisha anza hatua za awali za ndani, lakini pale itakapofikia hatua ambapo mnahitaji kushirikishwa, mtashirikishwa kikamilifu. Kwa hiyo ni kuondoe wasiwasi katika hilo. Na nirudi pia kwa dada wa mkopo pale, ningependa tu kufahamu kama ulipokwenda CRDB ulikwenda kwenye section inayodili na diaspora au ulikwenda kwenye nani ya ujumla wake, na ulikutana na muhusika wa diaspora. Basi nilitaka tu kulifahamu hilo, lakini pengine labda ungejaribu pia na benki nyingine ambazo zinatoa huduma za namna hiyo kwa diaspora. Uliweza kujaribu au uliishia tu CRDB? Nilikata tamaa kabisa, nikaishia hapo hapo. Na katika kitu kibaya katika maisha ni kukata tamaa, ni kuombe usikate tamaa. Ningefanya nini? Nilikuwa nina wiki 2 tu za kufanya hiyo mipango. Sasa walivyoniambia na wakaniambia kabisa kama nataka nipatiwe mkopo
lazima ni register kampuni pale Tanzania, i run in 2 years, alafu ndio niende sasa nikakope mkopo. Nikawaambia jamani, mimi nimeshafungua, nimesha invest hapa na nimeanza sasa hivi kufanya biashara. Nataka kuregister sasa limited company. Lakini kabla sijaregister limited company, nataka nimalize ujenzi ili nifungue vitu vyote ndio ni register company sasa. Nianze na kuajiri. Lakini wakaniambia we are sorry. Utatulipaje hela zetu? Nikamwambia nitalipa kutokana na hela ambazo nimezichukua na nikajenga hapa Tanzania. Nimekuelewa vizuri point yako, lakini the reason kwa nini niliuliza hilo swali ni kwamba tuna apart from CRDB kuna mabenki mengine ambayo pia yanatoa huduma kwa diaspora wetu. Kwa hiyo kama CRDB kulikuwa pengine na kushindikana kwa kusuluhishwa tatizo hilo, pengine ungeweza kujaribu kwenye banks nyingine, ungeweza kufanikiwa. Lakini pia ni waombe diaspora pale wizarani tuna idara maalumu ambayo inahusika na masuala ya diaspora. Kwa hiyo unapokuja nyumbani ukakutana na vikwazo vya namna hiyo, au pengine kabla hata hujakutana na hivyo vikwazo, ni vizuri zaidi ukapita pale ili uweze kupata msaada unaohitajika. Wakati mwingine matatizo mnajikuta mnaingia kwa kule kuwa pengine labda mmekwenda bila kupitia zile channels muhimu ambazo zinahusika. Sisi tuko pale kwa niaba yenu na tuko pale kuwahudumia. Kwa hiyo most of the time ni waombe mpite, na hata hii miradi ambayo mnaifanya japokuwa ni personal, lakini tungependa sana na kila wakati huwa tunajaribu tunapopata fursa kama hii kuwaasa au kuwaomba muwe mnatufahamisha. Hii inasaidia pia kuonyesha kwamba kuna shughuli ambazo mnazifanya nyumbani na mnawekeza nyumbani. Kwa sababu unapokuwa kama nani huo uwekezaji ambao umetueleza, ni uwekezaji ambao unaonekana ni muhimu sana. Lakini kwenye takwimu zetu sisi pale ofisini kama serikali chochote. Kwa hiyo hata katika tunapojaribu kuonyesha relevance ya diaspora, wanafanya mambo makubwa nchini na nini, msipotuletea hizi taarifa na sisi kidogo inakuwa kazi ngumu kwetu kuanadi. Ni hayo tu nilitaka kusema. Mheshimiwa Waziri, pamoja na kwamba tunaelekea kuchelewa na tuko nyuma sana na ratiba yetu, lakini kuna hoja imeanzishwa hapa kwamba kuna tatizo la mawasiliano, freedom of speech. Sasa mimi nafikiri wewe ni mtu rahisi na mtu sahihi wa kutupa picha ya sura ya freedom of speech katika nchi yetu. I'd like to bring you back to what I had touched on about the unprecedented proliferation of media houses in Tanzania, including television and now the internet. And I think this is a mark of an expression of some freedoms which are enshrined in the Constitution of Tanzania of 1977. But even before I request you to look at that Constitution, I'd like, if there are any people here with an academic background, to understand the political relationship between a liberal economy and a liberal politics. Africa is the free, where the free market was debatable. Tanzania was one of the countries that, danced with socialism for some time. We tried, it didn't work, but decisively, I think 30, 40 years ago, the market, and we stand for free enterprise. But whether it's in Sweden, or in the United Kingdom, or in the United States, the evolution of the liberal economy
went hand in hand with the liberal politics. The country where the liberal economy has brought tremendous economic growth and prosperity, but still with the socialist Chinese characteristics. And people asking, you know, this compatibility between a liberal... Now, in a country like Tanzania, we are embracing the liberal economy. To create Tanzania a country for private investment and for the private market. The efforts to create institutions like his goes hand in hand on the basis of the Constitution to create, it was an act that there'll be a parallel process of liberalizing the economy and liberalizing politics. Asante sana sana. Naomba tu niseme kwamba Diaspora Global kwa sasa hivi iko katika nchi 15 na inaungwa na vyama 17, na ningeangalia messages nilipokea hapa sasa hivi, za mwisho imetoka Nigeria, Afrika Kusini, tumepokea kutoka Marekani. Kwa hiyo mtandao huu umeweza kufanya kazi. Sasa kwa kusema hilo, niwashukuru sana kamati ya Diaspora Sweden, Tandrix, kwa kazi kubwa sana 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 wanayofanya kuwaunganisha diaspora dunia nzima. Mengine tutaongea kesho, kwa sababu ya time naomba niishie hapo, na wapongezeni sana. Sasa hapa tuna mwenyekiti, tuna makamu mwenyekiti, tuna katibu wa Sweden, lakini ndio pia wa dunia nzima. Kwa hiyo naomba niwapongeze katika sura hiyo mbele ya hadhara hii na Watanzania walioko nyumbani, na kote waweze kusikia kwamba mnawawakilisha vizuri sana. La pili, kazi hii inafanikiwa kwa sababu TBC imefanya kazi ya kuwapelekea Watanzania diaspora popote walipo Tanzania, lakini walioko nje ya Tanzania. Kama nilivyosema, nimepokea ujumbe kutoka Australia, nimepokea ujumbe kutoka New Zealand, nimepokea sasa hivi kama nilivyosema Nigeria, South Africa na Washington. Lakini mengine ambayo sijaangalia siwezi kujua. Nawapongeza TBC kwa kazi nzuri mliofanya. Bila kazi yenu tusingewafikia hawa Watanzania mbalimbali. Unapotaka kuwaweka watu wako, na labda niseme tu Watanzania walioko katika diaspora katika ujumla wao wanakisiwa kufikia kati ya 2 na 3. Hawa ni watu wanaofanana karibu sawa na mkoa mzima wa Mwanza. Sio watu unaweza kuwapuuza. Walinipigia hesabu kwamba ukitaka hata wangekusanya tu dola 50 wanaweza wakakusanya fedha za kutosha kununua Boeing kubwa kama Dreamliner. Na ndio dream yao, ndio ndoto yao. Wanataka kufanya kitu fulani kwa ajili ya taifa lao katika umoja wao kwa pamoja, licha ya kuwekeza kama mtu moja. Na hilo linawezekana. Wenzangu wa Norway wanafahamu. Statoil ni mali ya wa Norway wote kwa sababu wamecontribute fedha. Ni kweli au sio kweli? Statoil is owned by all the Norwegians. 67% by Norwegians, by the population. Kwa hiyo tukifanya vitu vya namna hiyo, sisi diaspora tunaweza kuingia katika record kwa kuweza kuijenga taifa letu. Tusijenge taifa kwa maneno, tujenge taifa kwa matendo. Naomba nitumie nafasi hii kushukuru sana ukifuatilia matangazo haya Mheshimiwa mkurugenzi wa TIC katika mkutano ulioandaliwa huyu ndio nguzo yetu wa Tanzania wanaoishi Sweden na nchi za jirani, mkutano wa uwekezaji. Ama kwa hakika kwa niaba ya wenzangu ambao tumeshirikiana kukuletea matangazo haya ambao ni Karimu Chitenda, Adrian Mlau, Clarence Msuka na kiongozi wa msafara Dr. Ayubu Rioba, mimi ni Happiness Ngasala na kurudisha katika studio zetu za TBC 1 Mikocheni kuendelea na matangazo mengine kutoka hapa. Ukipitia kwa mlango wa huyu, ukikwama unahitaji msaada, hapa ndio mahali.
Nikasema si nimetoka Tanzania. Sema si Tanzania wanaongea lugha gani? Sema Kiswahili. Mjasiriamali tunaweza tukaita nyumbani, yeye ndo anamudu ile duka.